Why I was telling, can people's will sometimes work for good? Sometimes yes, very rarely. I was telling about an example in Mashirabad church. He got very good marks in BD. He was appointed. Normally freshers are not given a big church, independent church. Usually they are made assistant pastors. But this boy was made pastor. He came to the pulpit and said, can a lady give birth to a son without husband? No. What he meant was questioning. Will anybody live after death? No. Like that, he began to question all the fundamentals of our faith. Immediately people, ordinary people, went to the pulpit and pulled him down. The officials of the church allowed him. Note that. So sometimes people are better judges, sometimes. Not always, but sometimes. When you take the common will of the people, and that rule they follow mainline churches. But democracy vitiates the atmosphere, especially in the case, present day context. They should have better scriptural knowledge. Yes, elders must have scriptural knowledge and very good life example. So we have to say, elders. But Joshua failed to do that. Why he failed to do that? Probably degeneration started right in his time. Because he says to the people, as far as we are concerned, my and my household, we will serve the Lord. What does it mean? You are already have gone astray. You are not serving the Lord. I am in the minority. I will serve the Lord, my family will serve the Lord. Degeneration has set in there itself. Maybe he was little vexed also, yes. Possibility. Because they narrated from Father Abraham, from the call, Euphrates Nadi Adaru Napudu, me Pitarlu, Tara Devatalaru Sevichiri. He narrated everything. Okay. Now we'll come to this. The response was very good. When the angel of the Lord appeared, probably as a prophet. 6th verse onwards, a new introduction starts. Second introduction. It is a theological analysis of the era of Judges. So that's why actually this starts even before the first introduction. It starts with Joshua's farewell address, Vidkuru Prasangam. ఇప్పుడు దేశాన్ని ఆక్రమించుకొని వారి ట్రైబల్ ఏరియాస్కి వారు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. గోత్రాలకి సమాధానం వర్ధిల్లింది. ఎంతవరకు వర్ధిల్లింది అంటే యెహోషువ కాలేబులు తప్ప మిగతా వాళ్ళంతా ఏమన్నారు, ల్యాండ్ బాగానే ఉంది, బాగానే కదా బాగుంది, 12 మంది రిపోర్ట్ బాగుందని చెప్పారు. వాళ్ళు గెలలు తీసుకొచ్చారు, ఈవెన్ గ్రేప్స్ గెల ఎంత ఉంది. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దే సెడ్ వీ కెనాట్ ఫైట్ విత్ దెమ్. 10 of them said we cannot fight with them. Only 2 said they can fight with them. So only those 2 were allowed to go into the promised land. But this rule applies only to the people who are contemporary to Joshua and Caleb, that age. Those who are not enlisted in the army, they don't come into that category. 20 years and below. So all those children 20 years below, during the time of Caleb and Joshua selected by God, they lived even in the promised land. They traveled 40 years in the wilderness. They went into the promised land. Maybe we can say they lived for another
15-20 years. So those who outlived Joshua, till all of them died, this peace prevailed. We can say those people were conscious keepers because they had first-hand experience of God's doings. How God led them out of Egypt, how God fed them miraculously without even sowing the seed, raining manna over them, giving water through the rock. They were eyewitnesses. Naturally, till they died, they kept the conscience of the society as such. Peace prevailed till that time. యెహోషువ 110 సంవత్సరాల వయసుకి చనిపోయాడు. ఇది ఇంతకుముందు నేను చెప్పింది ఇక్కడ రాసింది. ఈ డి నాట్ అపాయింట్ ఎనీ సక్సెసర్. రైజ్ ఆఫ్ ఫెయిత్లెస్ జనరేషన్. I was glad to know that he already had Bible study on Book of Judges. So I need not go into the every detail of the book because they already have the exposure. They went into apostasy. The older generation died. And we read in 10th verse, 2:10. Sorry, I have noted that. Please, 2:10, please read. ఆ తరము వారు అంటే యెహోషువ తరము వారు. యెహోషువ అంటే యెహోషువ కంటే 20 సంవత్సరాల వయసు కంటే తక్కువ ఉన్నవారు. వారు చనిపోయే వారుకి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. కానీ వారు తర్వాత తరం వారికి యెహోవా గూర్చి అయినను ఆయన చేసి ఆయన కార్యముల గూర్చి అయినను ఎరగని తరం ఒకటి వచ్చెను. అంటే వారికి యెహోవా గురించి తెలియదు, ఆయన అద్భుత కార్యాలు తెలియదు అంటే ఎవరు తప్పది? ఆ పిల్లలు తప్ప? పిల్లలు తప్పు కాదు, పితరుల తప్పు. ఎందుకంటే పితరులకి చాలా టైం ఉంది, సొంత పనులు ఏం లేవు. ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా, ఫ్యాక్టరీలో పని చేయాలా, విత్తనాలు విత్తాలా, ఏం పని లేదు. పైనుంచి ఆహారం ఆటోమేటిక్గా కింద పడుతుంది, తినాలా. మిగతా టైంలో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ రిట్రీట్ లైక్ దిస్ ఎవ్రీ డే కదా. బట్ దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్. కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి కూడా లేదు వాళ్ళకి. ఏం చేశారు? ఎక్కువ ఫ్రీడమ్ ఇస్తే కొట్లాడుతూ మొదలుపెట్టారు. అది ప్రాబ్లం. బాగా ఫ్రీడమ్ వచ్చింది, ఏం పని లేదు, కొట్లాడుతున్నారు. అందుకే మోషే మార్నింగ్ లెగ్సి ఇక్కడ జడ్జ్మెంట్ సీట్ మీద కూర్చుంటే నైట్ వరకు కేసెస్ తీరుస్తూనే ఉన్నాడు. అన్ని కొట్లాట్లు ఉన్నాయి, ఎందుకంటే చాలా టైం ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా వాళ్ళని నడిపించే నాయకులు కరువయ్యారు అని చెప్పొచ్చు. ఎప్పటి నుంచి అంటే మోషే విషయంలో జరగలేదు. మోషే ఎప్పటికప్పుడు ధర్మశాస్త్రం గురించి చెప్తున్నాడు. చనిపోకముందు 1 వీక్ ముందు కూడా ద్వితీయోపదేశకాండం మొత్తం ఇచ్చాడు. సో మోషే విషయంలో ఏం తప్పుపడటానికి వీల్లేదు. తర్వాత 17 ఇయర్స్లో యెహోషువ మాత్రము అదే గొప్ప దైవ సేవకుడిని మనం ఏలైతే చూపిస్తాం కరెక్ట్ కాదు, కానీ ఆయన కొంచెం but even 10 years are there after that. Yes, even while leading the army he could have laid all these rules and regulations, isn't it? వాళ్ళకి చెప్పలేదు, అది ప్రాబ్లం. వాళ్ళ పిల్లలకి దేవుని గురించి చెప్పలేదు,
వాళ్ళు చేసిన కార్యాల గురించి చెప్పలేదు. ఎప్పుడు చేశాడు అంటే జస్ట్ ఒక తరం ముందే చేశాడు. ఒక తరం ముందు చేసిన విషయాలు కూడా వాళ్ళు చెప్పలేదు. భారతదేశంలో ఎంతో గొప్ప నాయకులు వచ్చారు.